Ang concern ng may-ari ay engine not start. Tingnan natin kung ano magiging problema. Start. Oh, clicking noise. So, tingnan muna natin yung DT para may basihan tayo kung anong magiging problema. So, may DTC nga. Active. So, makita mo yung radio nagbi-blink. So, possible nito. Battery na naman. Low voltage. Kaya yung starter motor hindi kaya paikot. Magkiklik noise lang. So, ito yung DTC. Sa engine management. Pan 1 control circuit. Transmission control system request. System voltage low. Yan, voltage low. Sa 60 transmission. Power supply below threshold. EPS. Low power supply voltage fault. Invalid data received from TCU. So, possible nito guys. Kaya di kaya mapaandar yung makina. So, checkin muna natin guys kung anong problema ng battery o bad seal ba. Delete muna natin pala. Delete na natin. So, tingnan mo natin yung battery. So, ito na. So, 9.48 volts. Confirm talaga to battery. 9.5 volts lang. Sige, ano natin. 480 cc. So, ito talaga guys. Confirm talaga yung battery. Ito na yung battery na bago na ipapalit natin kasi yung lumang battery hindi na kayang i-charge. Bad seal na talaga. So yung check engine, burahin na natin. So off na natin. Off na natin yung tapos yan, so delete natin. Delete. So wala na siyang DTC guys. So battery talaga yung problema. Start natin. Yun wala na. So ito na guys, wala na siyang DTC. So ang nagiging problema lang talaga niya ay battery lang. Okay.